Hello, everyone. Good evening. It's really nice to be back here with you. My name is Chava Pérez, and welcome to another episode of Combat Taekwondo's Mike Nights, the show where we speak with the fighters. And now we're going to speak about the fighters, and not just the fighters, but the fights, the actual fights that went through on December 3rd there in Bogota, Colombia. I'm really excited to be here with you. Please stay with us because we're having a really special show tonight and don't move because we are going to show you some really cool stuff in here. So, in order to do that, in order to do everything that I've just said, we have to welcome Combat Taekwondo's CEO, Mr. George. George, how are you? How's it going? Hey Chava, great to see you. Good to be Great to see back. you again. Just welcome everybody to the show. Yes, I believe everyone is really excited to be here. I'm really excited to be here on this aftermath show, this first aftermath show. I'm really excited to comment about the fights, about what we saw there in Bogota. Well, it's so exciting. Nobody expected for combat taekwondo to take off in this style, and it's a great thing seeing the response and the comments and the encouragement, and then the advice that people jump on and try to give. But overall, it's a great thing going on. Yeah, I agree. How do you like the fight night? I mean, it was amazing. I was in the middle of everything over there. I got to watch the show when I got home, back in Portland, and I was super impressed. I mean, to see the end product, whatever people were able to watch on TV, that was amazing. I mean, a historic night. Yeah, I agree. A historic night. I was really excited. I was so excited. I kind of was yelling on the transmission booth. Whenever someone gave a or made a like a spinning kick or something like that, I was just so excited I couldn't I mean, help the it. But public was on fire. You yes, you you saw that firsthand. yes, yes. It was such a great experience. It was like a beautiful experience. So there in Bogota. So yeah. So George, what do we have for today? Let's Well, talk we about. have our very first fighters to open the card on December 3rd, and I'm excited to talk to them to get the a feel of firsthand, how they felt about it and how did it go for them. Also, we have some special announcements to make. Tomorrow, December 15th, the the world's first Taekwondo show, the docu series of Combat Taekwondo, will air on ESPN Star Plus, and then also we're gonna release that for Canada and the rest of the world on YouTube, and that's exciting as well. So we encourage everyone to come on our YouTube channel, subscribe, hit the bell, and get notifications so they stay up to date with everything that's going on. Yes, it certainly is going to be something really, really interesting to watch. As you just stated, the very first Taekwondo show airing. When I was a kid, I used to dream about a Taekwondo soap opera. In Mexico, the soap operas are really popular, so I used to dream about a soap opera about Taekwondo, about telling the story of any random Taekwondo player. I just wanted to see something like that, and right now it is a reality. Yes, it It's is. I mean, especially to see you making it, being a commentator on ESPN. That's huge. Congratulations on that too. thank you very much. That was nothing. I've been commentating Taekwondo like for a while now. So, but it really was a really great experience. I was I mean, that was a historic day. Let's not be like modest about it because it was a big deal, and yeah, of course, everybody it is knows in my that. curriculum right now. First line in my curriculum now is I commented on ESPN. First line, not lying. So we have already here on the line. We have both fighters, Jan Cortés and Pablo Solano. What do you say if we let them in?
Yes, let's do that. I mean, these are the first fighters, and then I'm pretty sure we're gonna talk to them. They go down in history as the first combat taekwondo fight ever. I mean, the two fighters, Pablo from Costa Rica, Sebastian from Colombia, to open up the go on this journey and open up the fight night. That's amazing. Okay, so let's let him in. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hello, ¿Me escucho? Pablo. Hello, Hey. Sebastian. ¿Me escuchan bien los dos por ahí? Sí, yo sí te escucho bien. Okay, great to see you, Pablo. Hola, Sebastian. Good to see you. Welcome to the show. Master, buenas noches. Buenas noches. What time is it over there? I think it's about 9 p.m., 10 p.m., Chava. Yes, here in Mexico is 8 p.m. I think Colombia should be like 9, 7 p.m. 9 p.m. 9, probably. 9 p.m. Yeah. Yes. And then Costa Rica a little bit later, or 8 p.m., same as Mexico. Same as Mexico, yes, 8 p.m. Yes. Okay, let's ask these guys. Hey, Pablo, Pablo, Sebastian, how is it to be Pablo, the como que first tú, ones to Pablo go tiene down in problemas con la history conexión. as the first fighters ever? Bueno, vamos a esperar a que Pablo resuelva el problema. Mientras nos vamos contigo, Jan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes después de ya que pasó todo el hype, toda la experiencia? ¿Cómo te sientes de haber sido pues la primer pelea allá en Colombia, o sea, de los primeros peleadores que se subieron al ring e hicieron una pelea de Kombat Taekwondo? No, excelente, la sensación y la experiencia es increíble. Algo que ya quiero repetir. ¿Estabas nervioso, Jan? O sea, así cuando estaban en el área de calentamiento, porque, bueno, para platicarle un poquito a la gente que no ha visto el evento, está el ring en medio y atrás había dos salones, entonces estaban los del lado azul y los del lado rojo en diferentes salones. Entonces ellos no se veían hasta que entraban. So for the people that hasn't been able to watch the event, let me tell you about something about how was it structured. So there was two rooms at the back of the theater, and there was one room where the blue fighters, and in the other room were the red fighters. So they didn't met until they came out. ¿Cómo te sentías, Eh, Jan, ahí? ¿Cómo estaba el ambiente? Veo en los videos se ve que estaban como muy animados todos, ¿no? O sea, echaban porras a los que entraban y estaban ahí como pasándosela muy bien. sí, estuvo genial porque, claro, nos dijeron, ustedes son la esquina roja, los otros eran la esquina azul. Entonces, entre nosotros ya armamos como que la hermandad de que éramos los rojos, que teníamos que ganar los rojos, no importaba el país. Entonces, el que iba a salir todo rojo, 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 a ganar, a meterle. Entonces, eso lo llenaba a uno de emoción, de motivación, de salir a romperse. Ahora, sales tú a la pista y están las luces, las pantallas, están pues las cámaras siguiéndolos. ¿Cómo te sientes ahí? Porque es una cosa diferente. Bueno, tú has peleado ya en MMA, pero no sé si sea más o menos lo mismo, o sea, si sea como más o menos el mismo protocolo para salir y eso. Bueno, lo que pasa es que una cosa es pelear en eventos de artes marciales eh, a baja escala, pero es que el Kombat Taekwondo se fue con todo. El Kombat Taekwondo es como si ahí estuviéramos saliendo a debutar en la UFC, o sea, la sensación, además, para mí era totalmente felicidad. O sea, yo antes de que abrieran el telón para yo salir a presentarme, yo tenía casi que se me aguaban los ojos, pero no era de susto, de nada, era de felicidad de saber que iba, uno, representar mi país, dos, de saber de que lo había logrado, de que estaba ahí, de que toda la preparación
de a tantos años había valido la pena, entonces eso es un orgullo, admiración, eso era lo que sentía. So I asked Jan how did he feel when he came out, because whenever a fighter came out, there was like these big screens. The lights, all the lights were on the fighter. All the cameras were on the fighter. So it was like the music that every fighter chose to came out, and it was like a sensation. I mean, I'm asking him, even though he has fought on MMA, he says that it's not like it's not like the same, because here in combat taekwondo they went all through, like if we were on the like if they were UFC fighters. That's the feeling that he was having at the time. Also, he says that he got watery eyes when he saw all the production, all the how the theater was accommodated, because but it wasn't because of fear. It was because he was so excited to be part of this, to be representing his country. I mean, I'm pretty sure we felt the same way being in there, right? It's one thing to watch and one thing to experience it firsthand. How about you ask him? Is he aware of the fact that him and Pablo will go down in history as the first combat taekwondo fight ever? How does he feel about that? Oye, Jan, ¿cómo te sientes de saber que, bueno, Pablo y tú, pues, van a pasar a la historia como los primeros peleadores de combate cuando, pues, que se subieron a un ring? Sí, o sea, sí estás consciente de eso, de lo que significa. Sí, eso es, aparte de eso, abrir el evento, era muchas cosas que agradecerle a Dios, a todo el trabajo, que todo se puso en conjunto, porque a pesar de que no era una pelea estelar, ser los primeros peleadores en abrir el evento, en pisar la jaula, no, eso no se va a repetir en la historia, fue algo único, algo que solamente lo vamos a poder atesorar nosotros dos. Yes, so Jan says that yes, that's something, that's a unique feeling, because even if there are a lot of combat taekwondo tournaments, that moment is not going to repeat ever. It is them, the ones that are going to be there in history. So he's really happy about it. That's what's great about it. Is he aware of the fact that tomorrow, the very first episode will air out on Star Plus? Jan, cuando estábamos allá en Colombia, pues tú sabes que bueno, pues tú lo viviste, ¿no? Estuvieron rodeados de cámaras, rodeados de una producción así, pues bastante grande. Y mañana sale ya el primer episodio de la serie. ¿Sabes? ¿Sí sabías que ya salía mañana? Sí, ya la estoy esperando con ansias a ver qué tal salieron esas tomas. Yeah, the fight night was the fight night. But what's really great about this, we get to know all the fighters. We get to experience their emotions and what happened behind the scenes. And this is gonna be even bigger than the fight night. And I'm pretty sure everyone's excited to watch that. So for Latin America, will be aired out on the ESPN on Star Plus, and then for the rest of the world, that means US, Canada, Europe, it will be available on YouTube starting tomorrow at noon. So you can just go ahead and visit our YouTube channel on Combat Taekwondo, hit subscribe, hit the bell to get notifications, and we can't wait to see you there. Así es, bueno, George nos está comentando sobre la serie que viene. Es una serie que va a salir por Star Plus para toda Latinoamérica. Son 10 capítulos. Digo, la noche de peleas fue algo muy especial, fue algo único. Es realmente a lo que íbamos. Pero además, esta serie nos va a permitir conocer más de cerca a los peleadores que estuvieron ahí, cómo fueron los días previos ahí a todo, al evento, cómo estuvieron preparándose ya en los últimos días de cara a este compromiso. Y bueno, la podrán disfrutar, como lo dije hace un momento, por Star Plus en América Latina, de México para abajo, Star Plus por ESPN. Y en el resto del mundo lo pueden hacer a través de, a través de YouTube. Vamos a dejarles por ahí los enlaces para que lo puedan, para que lo puedan estar consultando. Yeah, this is a premiere in the history of this martial art. So why don't we go ahead, Chava, and present the trailer just to
to give everyone that's watching right now a little bit of get a taste of what's coming. And the world's first Taekwondo show ever. It's going to be on ESPN and Star Plus, and that's really that's huge. Yeah, absolutely. Let me. I think I have it right here. So, bueno, vamos a poner a continuación un tráiler de lo que va a ser esta serie. Ya el tráiler lo van a poder ver ahorita. En cuanto se acabe esto, lo van a poder revisar ahorita aquí en el canal de Combat Taekwondo. Y ya, no sé si tú ya viste el tráiler. No, vamos a Bueno, verlo. pues ahí sales. Aquí, ahorita nos vemos y no se despeguen. Vamos a ver el tráiler. Pues ahí está, un tráiler cortito, 30 segunditos, pero pues se puede ver, eh, pues desde el tráiler se puede ver la calidad de la producción, ¿no? Y van a ser 10 episodios empezando, me parece que ya en Star Plus ya está disponible a partir de hoy, ¿eh? Ya por ahí nos dijeron en la tarde que ya al parecer estaba a partir de hoy, o sea que si se meten ahorita terminando el episodio a Star Plus y lo pueden ver, ya yo creo que ya va a estar ahí el primer episodio. So George, the first episode I think is airing right now on Star Plus on in for all Latin America. I Oh, think it's that airing right now. So to is all people, as of 4 p.m. Pacific time. But I understand there's some areas depending on the servers. Like for example, ESPN Brazil. I believe they're gonna start watching it tomorrow. But for okay. our viewers on YouTube, we're gonna have this available for US, Caribbean, Europe, Canada, the rest of the world. Is gonna be available on our YouTube channel, Combat Taekwondo. Hit subscribe and get the most up to date news about our franchise. Yes, bueno, pues ahí lo tienen amigos. Espero que hayan disfrutado el tráiler. Yo la verdad me emocioné mucho cuando lo vi y pues como como dice, perdón, como dice George, ya pueden disfrutarlo en algunas áreas, ya pueden disfrutarlo desde ahorita y en algunas otras, me parece como Brasil o algunas otras más al sur, está disponible a partir de mañana, dependiendo de los servidores que tengan en cada país, pero ya, o sea, es un hecho que ya entre hoy y mañana ya lo pueden estar disfrutando. En México ya está disponible, así que pues si alguien nos ve desde México y tiene su suscripción a Star Plus, pues puede empezar a ver este primer episodio que está bueno, la verdad. Yo ya lo vi. La verdad es que está padre. Es la presentación pues prácticamente de todos los peleadores, la llegada al aeropuerto, las expectativas de cada uno previas a la noche de peleas. Y la verdad es que pues es muy emocionante. George, have you seen the first episode yet? I haven't seen anything yet. I'm excited. I'm as excited as you are. Okay, I haven't seen anything. Like I said, I just got home and I was able to see the production, whatever was available for the viewer at home when they watch the fights. I was super impressed about that. And then when I heard about the episodes that are going to come out tomorrow, I didn't get to watch anything, and I'm super excited. So I can't wait. I can't wait to sit down and watch. We don't have access to Star Plus here up in Portland, Oregon, and I'm just gonna watch it on YouTube when it's gonna be available tomorrow. So Yes, Combat Taekwondo YouTube channel or the official channel, hit subscribe and stay up to date. Every week we're gonna air one episode. that's right. Yes, that's exactly right. So, Jan, ¿cómo sentiste tú el apoyo de la gente? Pues es raro también porque, como lo habíamos comentado en esos días, o sea, el teatro estaba lleno y es raro porque en un evento de taekwondo normalmente llegas y pues se puede ver en los videos, ¿no? Grabas una pelea, volteas a las gradas y no hay absolutamente nadie, siempre está vacío.
Digo, hay lugares en donde hay a veces un poco más público que otros, dependiendo del evento, pero este que fue primicia, pues lleno total. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo te sentiste al respecto? Eh, Toma uno, yo creo que ya en el siguiente evento voy a estar más familiarizado, pero claro, el primer boom, además ser la primer pelea, abrir el evento, claro, la gente fue una de las peleas que más gritaron porque ya quieren ver pelea, entonces un colombiano abriendo el evento, entonces todo el mundo apoyando, apenas iniciamos todo el mundo enloquecido, entonces eh, la experiencia es algo que uno tiene que vivirla para sentir ese apoyo moral de la gente. Es muy, muy, muy extraordinario. Había gente que iba por ti, ya, o sea, tu familia, amigos de ahí cercanos, sí Sí, había claro, gente tuya por ahí. yo sí, claro, acá donde yo vivo, a Bogotá, que queda hora y media y viajaron casi todos mis patrocinadores, viajaron amigos, y esos eran los que más o sea, a pesar de que estaba tan lleno, como ellos tenían entradas diamante que eran ahí al lado de la jaula, yo los escuchaba cuando me gritaban, o sea, había un momento donde el público en general dejaba de gritar para ver la pelea, pero mis patrocinadores y mis conocidos, ellos seguían gritando todo el combate, entonces muy en mi subconsciente sabía quién me estaba apoyando y quién me estaba haciendo fuerza. Yeah, so I just asked Jan, what does he think about the crowd in the stadium? Because you know, yours normally when we have a taekwondo tournament, Yes, a regular taekwondo tournament, it is mostly empty. Depending on the event, it is mostly empty. Um, and and pretty right now quiet was to a point. Pretty quiet to a point. Okay, I have to agree on yes, that. yes, and I'm asking Jan how he felt about it, and he says he was astonished with the response of the people, and also he felt that they were screaming even more because as they were the first fight, they people wanted to see. The first match, they wanted to see a fight. They were excited for the event to start. So, and I also asked Jan about the people that went to see him. If there were any family, any friends that went to support him, and he says that yes, there were family, friends, all his sponsors because he's not from Bogota. He lives 2 hours from Bogota, so he says that all the family, the sponsors, the friends, they made the trip all the way to Bogota, and he says also that there was he felt that there was certain moments in the fight where the crowd just kept quiet to see the fight, and but the people that were there alongside the cage that went to see him, that those guys weren't quiet at any time. They were cheering up all the 5 minute round. This was the event that changed the taekwondo world forever. Okay, changed the whole thing. I mean, me and you were there. I was there. I was watching, Seba and all the fighters coming in. I got goosebumps and watching them, and then see the level of recognition and the walk, and then coming in, up on the stage. Who wouldn't like to be part of that? Just tell me, who wouldn't? Okay, so creating a path for these guys to shine and then do their best. I think that's amazing, and then it has no precedent in the history of taekwondo. And this credit goes to all our professional team and everybody that puts in the effort to make this happen. I would like to go ahead and ask Seba. He won this fight, obviously, but at any point, I mean, was this his game plan? How did it go for him when he got in? Jan, nos dice George que a nivel técnico y táctico, ¿cómo te sentiste? Obviamente tú ganaste la pelea, pero al momento de entrar a la jaula, ¿cómo te sentiste? ¿Es lo que esperabas? Digo, le dimos un repaso a las reglas un par de días antes, pero también no hubo tiempo así como de que ustedes, justamente como fueron los primeros, pues no hubo tiempo así como de que tuvieran tiempo de ver cómo se iba desarrollando, sino que pues ustedes entraron derechito a la boca del lobo. eh, pues a poner en práctica todo lo que habíamos ensayado y todo lo que habíamos platicado unos días previos. ¿Cómo te sentiste al respecto? Eh, bueno,
apenas dieron el fight, como es un solo round de 5 minutos, entonces y era el debut, entonces había que mostrar, o sea, no había segundos que perder, había que iniciar automáticamente atacando y para adelante. También había que administrar el oxígeno. Incluso hubo un momento en la pelea que yo estaba administrándome porque sabía, yo ya he peleado en Bogotá, yo ya conozco Bogotá y no podía empezar a descuidar mi oxígeno. Entonces, como yo sabía eso, yo estaba un poquito administrándome y esperando más o menos el último minuto, minuto y medio, qué sé yo, 30 segundos para o sea, dar mi reserva, si me hago entender, pero cuando da el juez, o sea, pausa el combate y yo me pregunté, fue más chica, cometí algún penalti o algo, pero no era que ya se había acabado el combate. Incluso con Pablo se ve muy claro que estamos así bien en guardia y se termina el combate y ya, como si nada. Eso me gustó mucho frente a otros compañeros peleadores que no sé si no se prepararon muy bien para la altura y terminaron caídos. Entonces eso me agradó demasiado, haber terminado bien, o sea, como poder haber continuado el combate un poco más, eso me agradó. Y fue algo notorio, a pesar de que fue el primer combate, fue algo notorio de que nuestra pelea fue muy limpia, no hubo necesidad de que el juez nos pusiera penalti, nos parara. Entonces, eso nos supimos desenvolver ahí en el combate, a pesar de que éramos los que estábamos abriendo el evento. O sea, yo creo que los otros peleadores, en medio de su calentamiento, estaban mirando desde el televisor eh, qué tal era toda la jugada y nosotros estábamos ahí como pioneros. Entonces, aparte de que cómo me fue el resultado de cómo pensaba, era lo planeado. Yo sé que el tecondista es el mejor en las piernas, pero tiene que tener un buen boxeo, un buen box. Entonces, fue lo que más entrené para dar un buen espectáculo, mostrar una buena técnica de box y no mostrar no carecer de técnica arriba en las manos. Entonces, fue lo que entrené, obviamente sin dejar de lado las piernas, y fue lo que se vio. Sí, oye, y es cierto lo que comentas, ¿eh? Porque justo su pelea fue una de las pocas en donde ninguno de los dos se veía tan cansado al final. O sea, estaban, que me parece que lo hicieron muy bien, a diferencia de muchas otras peleas que se fueron a la decisión, en donde ya, pues prácticamente el último minuto, pues estaban fundidos. O sea, ya se notaba, y el cansancio era bastante evidente en muchas peleas, y ustedes, como dices, o sea, pararon y fue así de, ok, terminó. Sí, es cierto eso, y me da gusto que haya sido así, especialmente por ser el primer combate. So, George, Jan is telling us that he was that that during the fight he was like reserving his oxygen because he has fought before in Bogota and he knows how that works. We've been commenting this long before the fight night. He didn't really look like, if you watch the fight, he's been going the whole 5 minutes. Yes, he says that even that he also liked that that Pablo was well prepared for that because the moment when the moment when the referee stopped, they both look at each other like what happened, and what happened is that the fight was over, and they were like really like they still have energy to go on for maybe for a few more I see. minutes. Also, he says that he liked the fight, that there was no need for the referee to point any penalty to any of them, and well, that was a really clean fight, and Yeah, he says that's what I he liked. believe too. It was a pretty clean cut. Him and Pablo had a good fight, clean, and yeah, Yes, so that he's saying that he liked that, and also that he was that the result is what he was prepared for. That he was prepared to win, and that's what happened. So he's really happy about it. So Jan, ¿qué se siente? Porque
bueno, tú eres muy joven, ¿no? Para a lo mejor para que te tocara esa época, pero otrora, en los 80s, en el Taekwondo, el referee agarraba las manos y le levantaba una, ¿no? Eso es algo que ahora ya, pues ya no se acostumbra a ver, ¿no? Ahora ya nada más levanta la mano de un lado y señala al ganador. Pero ahora de nuevo se regresa a esta práctica de que el referee los tiene agarrados y en lo que deliberan los jueces de esquina, pues los tiene agarrados y simplemente levanta la mano del ganador. ¿Qué sientes cuando termina la pelea, los agarran, están deliberando y la gente gritando? ¿Qué se siente en ese momento? Que ya terminó, o sea, ya terminó la pelea, ya dieron lo que tuvieron que dar y esos últimos momentos, esa espera a que salga la decisión, ¿cómo la vives? Bueno, pronto más adelante, porque uno nunca sabe, tenga una pelea más reñida en el que sienta esa, como esa incertidumbre de saber qué van a escoger los jueces, pero en este caso mi intuición decía que iba a ser el ganador, eh, porque hacía el recuento del combate en mi cabeza rápidamente. Entonces eso, yo tenía la seguridad en mi intuición de que me iban a levantar la mano. Entonces en ese momento no sentí esa incertidumbre. Pronto más adelante, que sea una pelea un poquito más reñida, ahí de pronto sienta eso. So George, I just asked Jan how he felt about when when the fight is sorry, when the fight's over and the referee grabs both their arms and they're waiting for the judges to deliberate who was the fighter, the winner. Um, how he was feeling that. He says that that on his mind, on his intuition, he always had in mind that he was the one that won the fight. So he wasn't really nervous about it because he knew that he was going to be the winner. Yeah, it was great to hear from Seba about his experience and about his fight. He did land a couple of spinning back kicks over there, which I liked the way he performed. And does he remember those two kicks? Nos dice George, Sebastián, eh, que le gustó mucho cómo peleaste, que hubo un par de giros que metiste. ¿Te los recuerdas, los giros que metiste? Sí, claro, era uno de los trabajos por los que se había entrenado. Incluso desde el principio con mi entrenador sabíamos que no íbamos a hacer una pelea de tanto espectáculo porque había que asegurar una victoria en el debut, porque cuando uno gira a veces demasiado con otros tipos de técnicas, a veces queda uno expuesto. Entonces, para asegurar una victoria íbamos a lo seguro. De pronto más adelante sí me atrevo a hacer 360, qué sé yo, para generar más espectáculo, pero porque sé que ya soy fuerte y dentro de combate Taekwondo. Pero al principio no podía de pronto regalarme tanto, por decirlo así. Yes, he says that that he remembers the spinning kicks, that actually those are some techniques that he was training, and he says that he didn't like make any more spinning, more difficult spinning, because he wanted to assure the fight. Sometimes when you make a more difficult spin, you are exposed, and he didn't want to get exposed, especially this night, which was the debut. But he says that he's preparing for making an even better show on the upcoming events. Great. Okay, well, thank you, Sebastian. Thank you, Seba. It looks like Pablo got lost. Got I lost. think he's here. Is he? Let me. Okay, but it's he said he doesn't have sound or. Estoy, pero no tengo cámara. Okay. Aquí se me negó el permiso del micrófono, ahora me niega el permiso de la cámara. Llegó para darle las buenas noches. Sí.
No hay problema, Pablo. ¿Cómo estás? Oye, Pablo, pues rápidamente cuéntanos cómo te sentiste en esta. Bueno, no tienes cámara, pero aquí vemos tu foto, entonces no hay mucho problema. Sabemos que eres tú. ¿Cómo te sentiste en esta primera noche de pelea, sabiendo pues que eran los primeros así, o sea, no tuvieron tiempo de ver de qué se trataba, o sea, simplemente fueron así los primeros que se aventaron al ring y pues órale a pelear con lo que sabíamos de las reglas, con lo que sabíamos de cómo iba a funcionar. ¿Cómo te sentiste? No, pues súper bien, sí. Había demasiada adrenalina en el momento porque, como dicen, éramos los conejillos de Indias. Literal, iban a probar todo y nosotros éramos los primeros. Entonces, estaba como esa nervia de ver cómo iba a ser, pero al final ganó esa parte como de la emoción y la adrenalina. Yeah, he says that he was that yes, there was he was like a little nervous because of the expectation of how he was going to work, but that in the end the adrenaline and the excitement roll over that, and he felt really well. Pablo, ¿cómo te sentiste ya en la pelea? Tú tienes un background de taekwondo importantísimo. Eh, de hecho, nos comentabas allá en Colombia que pues una de las cosas que empezaste a integrar a tu entrenamiento pues fue el boxeo y todo esto, ¿no? O sea, las técnicas de puño. ¿Cómo te sentiste adentro de la jaula? Me imagino que es también tu primera vez adentro de una jaula. Y bueno, su pelea a mí la verdad me gustó mucho porque hubo mucho taekwondo, o sea, hubo muchas patadas, hubo patadas de giro, hubo ataque, recepción y por supuesto pues también pues, los respectivos puños, ¿no? ¿Cómo te sentiste pues, en este nuevo formato, ¿no? Después de toda una vida de haber competido en el circuito olímpico. Sí, fue súper diferente porque yo literal desde los 6 años, o sea, tengo 24 años de ser solo taekwondo, entonces fue un cambio demasiado grande y pues en 2, 3 meses que tenía entrenar boxeo no se iba a llegar al nivel que tenía con las piernas también, entonces iba a ser esa parte, yo sabía que era como el punto débil. Ya a la hora de entrar al octágono está esa emoción de que, ok, no es un doshan, no me puedo salir, no tengo dónde parar la pelea, sino que es continuo. Y yo siento que la clave está en el primer golpe que me pega Jan a la cara, que ahí es donde digo, ok, esto va en serio, ya no son solo patadas y hay que plantarse y seguir. Entonces por ahí es donde estuvo como ese choque entre, ok, no es solo pierna, están las manos, pero yo sabía pues, que era el punto débil, entonces traté de explotar más el tema de las piernas. Yeah, I just asked Pablo how he felt after a whole life of fighting into the Olympic circuit. You know, it's a huge difference now that we incorporate also the punching into the face and all that kind of stuff. And he says that he was pretty aware that that was going to be his weak spot at the time, and he says that was until the first punch that Jan connected into his face that he was like, all right, so this is it. So This is and getting serious. yeah, the Okay. shit just gets serious, yes. Okay, And so Pablo, I got a question for you. I mean, you coming into this fight, of course, excitement, adrenaline rush. What is it that went well for you, and what is it that went less well for you? nos pregunta Jorge, George, sorry George, I'm translating your name again. Eh, nos pregunta George, Pablo, que después de pues, toda la experiencia, ¿qué es lo que crees que haya ido mejor para ti y qué es lo que crees que no haya ido pues tan bien? No, pues creo que esa parte estuvo claro también en la misma pelea y los que me han comentado, todos llegamos a la misma conclusión de que en lo que es pateo, pues estoy bien, se puede mejorar, claro, y creo que me faltó combinar más, entonces se puede mejorar, pero fue la parte que estuvo mejor y las manos hay que trabajarlas. O sea, eso es la debilidad que hay ahorita y se está trabajando y se va a seguir mejorando para en la próxima oportunidad llegar mucho mejor que ahora. Yeah, Pablo says that it was pretty evident in the fight, and everyone that has seen the fight has commented him about this.
that he was really good with the legs, but his weak spot is definitely the hands. But he's working really hard on that for the next chance that he has to be able to manage it better. That's great. So we promised our viewers a very important announcement. So we're just gonna remind them about the world's first Taekwondo show to premiere on ESPN and Star Plus. Actually, as a matter of fact, in some countries in Latin America, it premiered today at 4 o'clock. But we'll have it available for everyone in US, Canada, Europe, the rest of the world on YouTube starting tomorrow. I understand in Brazil, Argentina will be available tomorrow also on ESPN Star Plus. And maybe we just take this opportunity to have the trailer on for a little bit, our 30 seconds trailer, so our viewers can see and kind of like build it up till they get to watch the whole the series. Okay, ok, yes. Bueno, vamos de nuevo a proyectar el tráiler del episodio de la serie que se va a estar proyectando en Star Plus. Ya está disponible en algunos lugares de América Latina, ya está disponible a partir de ahorita, o sea, terminando ahorita Mike Knights, le cambian a Star Plus y buscan por ahí Combat Taekwondo y les van a aparecer dos eventos. El primero pues es la noche de la pelea y el segundo pues es la serie. Vamos a proyectar ahorita el tráiler. Y para la gente que no tiene Star Plus, que es Estados Unidos, Europa y el resto del mundo, lo van a poder ver a través de YouTube. Ya les estaremos pasando los enlaces próximamente. Pero vamos a ver el tráiler una vez más, porque ¿tú ya lo viste, Pablo, el tráiler? No, ahora estaba, cuando no lograba conectarme, tenía la transmisión por YouTube, pero no lo pude ver bien. Ok, pues vamos a verlo. Let's go. Pues ahí está de nuevo el tráiler. There's the trailer again, George. What do you think about it again? I mean, emotions, grit. Those fights were pretty raw, and I can't wait to watch the first episode. I can't wait to watch the next, the second, the third, up to our 10th episode. So this will be a this will be a premiere for me as well. So I can't wait to watch it. Yeah, and then again, the fight night. So let's get back to our special announcements. So guys watching, go to Combat Taekwondo YouTube channel, subscribe. We're gonna air all these episodes and make it available for US, Canada, and the rest of the world, except the Latin America. That will be Mexico, Central America, and South America. You won't be able to watch that on YouTube. Also, another very important thing is we try to build our referee corps. We'll have a referee seminar on December 30th. You have all the information and links on our Instagram page and Facebook. We keep up with keeping it updated regularly, so you can find all the information over there. Also, we're gonna have, this is backed by popular demand, and then we have so many people sending messages, reaching out, especially after they watch the event. We're gonna open another round of interviews, now accepting Olympic, world, continental medalists and champions. So we have a link available for them if they want to reach out and apply. So become a combat taekwondo fighter. This is your chance. The second round of interviews is going to start soon. So you can apply. The link is available on Instagram and Facebook. Just type in your information, your record, career, and schedule your interview. And we just welcome you with open arms. Do we have any questions, Chava, from our viewers? Someone says, I have to learn Spanish. Hard to understand.
I think I froze for a minute. Can you hear me well, yours right now? Yeah, I can hear you right now. Is it you that you were frozen or who? Yeah, no, it was me. Just I think you? it was me for yes for a second. Yes, Okay. I saw this light on the camera just popping and I didn't know what it meant, but no. I think importantes que tenemos para hoy, por supuesto, es la serie en ESPN a través de Star Plus para toda Latinoamérica. Disponible ya en este momento, es una docuserie, es un reality, por decirlo así, de los días previos a la pelea y por supuesto la noche de la pelea pues está ahí colgada, la pueden ver las veces que quieran y en cualquier momento con su suscripción de Star Plus. También recordarles que vienen unos seminarios de referees para que puedan acceder y poder ser referees de Combat Taekwondo. Toda la información está en el Instagram y en el Facebook de Combat Taekwondo. Por ahí pueden entrar y revisar. Y también, por último, se va a abrir una nueva ronda de entrevistas para poder aceptar más peleadores. Está abierta en este momento para medallistas internacionales, especialmente medallistas mundiales, medallistas regionales, ya sea panamericanos, europeos, asiáticos, y para toda la gente que sea medallista internacional. Está ahorita abierta la convocatoria. Pueden entrar también a los links que están en las mismas redes sociales de Combat Taekwondo para que puedan aplicar y puedan ser de nuevo aceptados a través de una entrevista. Esto regresa pues por demanda popular, hay muchísimas solicitudes, así que no se queden fuera. Si ustedes en este momento pues poseen o fueron alguna vez medallistas mundiales o regionales, internacionales en general, pues pueden aplicar a esta segunda ronda de entrevistas. No se queden fuera. So, George, And I then, think we have let's not forget about the referee seminar, which is very important for everyone. That's going to be on December 30th, and links are available as well on Instagram and Facebook and our website, combattaekwondo.com. Sí, de nuevo les recuerdo del seminario de referees que va a ser en línea y pueden acceder a él a través de los links que están. Tienen que llenar una solicitud que la pueden encontrar en las redes sociales de Combat Taekwondo. Pueden entrar al sitio, pueden entrar a Facebook y pueden entrar a Instagram. Va a ser en el 30 de diciembre And para of que puedan course, empezar el año siendo referees de Combat Taekwondo. we invite all our supporters, the one who grew to love this new discipline, to reach out and license their clubs to be able to be part of this. También les pedimos ahí a los seguidores que obtengan licencia para su club en el sitio web para que puedan participar en esta nueva modalidad de Taekwondo. www.combattaekwondo.com. www.combat.taekwondo.com. That's great. Okay, well, Chava, I think it was great to have Pablo and Sebastian here. I know they did shake hands after the fight. They gave each other a hug. I mean, do they have any messages for each other before we say goodbye today? Sí, bueno, antes de terminar, nos gustaría saber, Pablo, Jan, sabemos que, y es una cosa que a mí personalmente me gustó mucho, ¿no? Que al final de la pelea, pues se dieron la mano, se dieron un abrazo, y en general me parece que mantuvieron una relación pues muy amistosa en todo lo que fue el previo. ¿Tienen algún mensaje para el otro? Ahorita que están aquí los dos juntos nuevamente. Nada, yo creo que eso es parte de la marcialidad del taekwondo, ¿verdad? Siempre tiene que haber respeto antes y durante, inclusive, y después de la pelea. Adentro tratamos de golpearnos todo lo que se pueda, antes y después ya, pues ahí queda la amistad. Y ahora entrenar, porque la próxima vez que nos topemos, esa sí le voy a ganar. Yeah, so Pablo says that it is part of the martial spirit, the before and after the match. They don't have to be, they're not enemies. They don't have to be fighting. But at the moment of the fight, at the moment of the fight, they try to hit each other as much as they can. But as soon as it finished, they can be back to be friends. Seba. Bueno, eso es lo bonito de las artes marciales, que le enseña a uno valores como ser humano. Entonces,
Puede que nos hayamos tenido que golpear, pero respetando al compañero es que a un contrincante es haciendo un buen combate. Entonces eso siempre me lo inculcó mi maestro, pero afuera del ring somos compañeros porque practicamos artes marciales. eh, y mi mensaje para mi contrincante Pablo Solano es que si quiere la revancha tiene que buscar el título de por el cinturón porque ese va a ser mío. Yeah, so Jan says that yes, just as Pablo stated that this is like the friendship before and after is part of the martial arts, values, and he says that that's the pretty thing about it, and because they are partners, that they are both martial arts partners, and also in the moment of the fight, well, there's no friendship, there's no nothing about that, but as soon as the fight is over, they can be back to be friends. Also, he says that if he wants the rematch, he's going to have to find it out on the belt title match. Yes. Bueno, Okay. Well. muchachos, pues, les agradezco mucho que hayan venido aquí. Los felicito, de verdad, los felicito de nuevo. Su pelea creo que fue una de las que más me gustó a mí. Me encantó porque fue una pelea con mucho taekwondo, fue una pelea de mucha estrategia, pero con mucha acción. Fue una pelea dinámica. La verdad es que, pues, o sea, empezó la pelea, yo estaba súper emocionado por el evento, pero en cuanto empezaron a pelear, en cuanto empezaron los intercambios, eso pues me emocioné todavía más, porque era justo lo que estábamos esperando, ¿no? Y ustedes pues empezaron el sueño y el sueño estaba, o sea, lo estaba viendo hacerse realidad. Y eso la verdad a mí me emocionó mucho, los felicito a los dos y pues espero que nos veamos pronto, estamos en el camino. Muchísimas gracias por venir hoy aquí con nosotros. Yeah. Thank you, Pablo. Thank you, Sebastian. Keep up the great work. Gracias a ustedes por invitarnos. So there they are, George, the very first man on a combat taekwondo match. Yes. I mean, this fight goes down in history as the very first fight ever. I mean, each fight that we had on December 3rd was special because it was the very first fight card in the history. But this one is the first, you know. So when it's written right there. Who was the first fight of the night? These two guys, right? And Yeah, I'm excited to see what's next, and we're gonna let people know. We're gonna make other announcements, but right now let's focus on what's in front of us on a short term. So we're gonna have these referee seminars coming up. We're gonna have another round of interviews for the new fighters that they've been reaching out already. So there's a link for you. Go on the website, go on Instagram, go on the Facebook. You have the link to apply and get your interview. The time is now. This is your time. So go for it. yes, that's right, George. So, así que, bueno, lo que George dijo ahorita es que estamos muy contentos por esta segunda oportunidad que se abre de poder aceptar gente en entrevistas nuevamente. Así que, pues esta es la oportunidad. Si ustedes quieren ser parte de este movimiento, de esta nueva era de taekwondo en el mundo, pues pueden aplicar ahorita. Ahorita es el momento para que puedan aplicar. Y pues no sabemos si se repetirá, lo más seguro es que no pronto, así que pues no se queden fuera, apliquen, hagan su entrevista y sean parte de esta familia de Combat Taekwondo. Yes, Chava, I'm excited. Let's watch this first episode tomorrow. I don't know if we can on Amazon. You have this option. They can do like a viewing party, so you can have like 4 or 5 people watching the same thing at the same time. I don't know if that works on YouTube, but I'm gonna be watching. I can't wait to see the Yes. first episode. I've seen the trailer. I've seen the artwork. You know, like the thumbnails and all the edits, but I haven't seen the video. So I can't wait to see the video.
Yeah, well, it is really excited. It really exciting. I've already see the video. I already saw the video, and it's really excited. Okay, so It don't really, tell me anything about it then. no, I Okay, won't. No, no I spoiler. won't spoil it. I won't spoil it for you Okay, or for the audience. But good. all I can tell you is it's really exciting to see the production, to see the fighters on the scene. It is really exciting. I got I those. just remember at some point, during this process, I think I was just running some errands, and then I just popped in. There was this big room with a lot of people with the cameras and the computers and everything, and then they were like, I think they were in the middle of one of the interviews. But what I've noticed when I walked in, it was like everybody was crying. Okay, I just want to share this. And then I said, "What's going on?" And I just stood there for like a couple of minutes, and then I started crying too. It was just very emotional. So I'm not gonna give the name who was the guy interviewed over there, but the story was like very, very powerful. And then I believe having people kind of like get inside and then hear these stories and the life stories, the struggle, the success. That's very inspiring. And then yeah, this is what happened at some point. But just I just left, and I think they just went about their business with the other fighters as well. So I can't wait Yes, to see that. I don't know if it's yeah, gonna be in the first episode. I don't know if it's gonna be in the second or third, but definitely I think in one of the episodes it will just come up. yeah. Remember, there are all 10 episodes. There are going to be 10 episodes. All of them prior to the fight night, or the days before the fight night, which was, I believe, like 4 or 5 days prior to the fight night. So it's going to be really interesting to watch these stories, as you stated, George. And Yeah, please don't miss it. It's going to be really something. And remember, it's the first time that Taekwondo is featured on this kind of thing, on yeah. this This kind of. kind of a show. I mean, it's a show. It's special. It's special. Yes, yes, special because there has been a lot of reality shows all over the world that feature Taekwondo people, like participating, like Taekwondo people participating into the show, but a show that's purely Taekwondo, That's what it is. that's unseen. That's unseen. That's really It's that's a really premiere, like the very first fight in Combat Taekwondo 001, and the very first show, 100%. With Taekwondo fighters. This is Taekwondo this is fighters. it. Yes. That's it. Okay, guys. So Combat Taekwondo official YouTube. Go in, subscribe, watch the show. Thank you very much for tuning in, and thank you, Chava, for your time as well. Oh, my pleasure, And George. Thank you we very much can't wait for. to go on the next episode. We're gonna have Natalia Dines and Yohaira Diaz. Yeah, That's gonna be Tuesday. a great meeting. Yeah, absolutely. Great meeting Tuesday at this very same hour, 6 8 p.m. p.m. Mexican Pacific. time, 6 p.m. Pacific time. 6 Please p.m. don't miss it. Pacific It's going time. to be Yes. it's going to be a really good episode. Okay. Great job. Thank you, and we'll see you soon. We'll see you soon to everyone watching this. Thank you very much for joining. Para toda la gente que estuvo aquí con nosotros, muchísimas gracias por unirse. Recuerden seguir a Combat Taekwondo en todas sus redes sociales. Suscríbanse al YouTube. Tenemos muchos seguidores, pero nos faltan todavía un par de horas de visualización. Recuerden que apoyando a YouTube van a apoyar también a los atletas, porque todo lo que se recolecte de YouTube va a ir directo a los atletas. Así que pues apoyen a los peleadores de Combat Taekwondo. So to everyone watching this, remember to like and subscribe, to share, and remember that all the revenue from YouTube is going to be is going to go right to the fighters. So please support the fighters, support Combat Taekwondo, and Good. for today, that was our show. Thank you very much, George. Thank you very much to everybody. See you on Tuesday. See you Thank you, sir. We'll Tuesday see you soon. on another episode of Mike Nights.